Hi friends, welcome to Helios IS Academy. Today's our current affairs topic is China's debt trap diplomacy. చైనా ఏ విధంగా అప్పుల ఊబిలో దించి దౌత్యం ద్వారా మిగతా దేశాలని ఇబ్బందులు గురి చేస్తుందో దాని గురించి చర్చిద్దాం. ఈ డెట్ ట్రాప్ డిప్లొమసీలో ఏ మార్గాల ద్వారా చైనా ఇతర దేశాలకి అప్పులు ఇస్తుందో దాని గురించి చర్చ మొదలు పెడదాం. వాట్ ఈస్ చైనాస్ డెట్ ట్రాప్ న్యూయాన్సెస్? ఏ మార్గం ద్వారా ఈ అప్పులు ఇచ్చే పద్ధతిని ఎంచుకుంది? ఫస్ట్ ఈజ్ బీఆర్ఐ అండ్ ఇట్స్ ఫీచర్స్. బీఆర్ఐ అంటే బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్. ఆ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ ఏ రూట్స్ ద్వారా ఎంచుకుంది? తర్వాత వాట్ ఆర్ ది ఇష్యూస్ అసోసియేటెడ్ టు బీఆర్ఐ? దెన్ రిపర్కషన్స్ ఆన్ ఇట్స్ పార్ట్నర్స్. బీఆర్ఐలో ఉన్న భాగస్వామి దేశాలపై ఉన్న పరిణామాలు ఏంటి? దెన్ కరెంట్ ఇష్యూస్ రిగార్డింగ్ ఇల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ డెట్ ట్రాప్. ప్రజెంట్ శ్రీలంకలో కానీ మరి మాల్దీవ్స్లో కానీ జరుగుతున్న కరెంట్ ఇష్యూస్, ఏదైతే అప్పుల వల్ల జరిగే అనర్థాలు. తర్వాత లాస్ట్ ఇండియా స్టాండ్ ఆన్ బీఆర్ఐ అండ్ ఇట్స్ ఇష్యూస్. సో వాట్ ఈస్ బీఆర్ఐ అండ్ ఇట్స్ ఫీచర్స్? The BRA, the Belt and Road Initiative, was started by the Chinese President Xi Jinping in 2013. The initiative was joined by 100 countries, signed the agreements with China to cooperate in BRA projects like railways, ports, highways and other infrastructure. If you take an example, Hambantota Port in Sri Lanka, Gwadar Port in Pakistan are the ports developed by the Chinese under this BRI. The BRI encompasses 5 kinds of activities. Policy coordination అంటే భాగస్వామి దేశాల మధ్యన, గవర్నమెంట్స్ మధ్యన ఏదైతే ఈ బీఆర్ఐ ఉందో దానికి సంబంధించిన వాటి మీద కోఆర్డినేట్ చేయడం ద్వారా పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం. ట్రేడ్ ప్రమోషన్, వర్తక వ్యాపారాన్ని ప్రమోట్ చేయడం. ఫిజికల్ కనెక్టివిటీ అంటే రోడ్స్ ద్వారా, పోర్ట్స్ ద్వారా, హైవేస్ ద్వారా, రైల్వేస్ ద్వారా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడం ద్వారా ఫిజికల్ కనెక్టివిటీ పెంచడం. రెన్బిని ఇంటర్నేషనలైజేషన్ అంటే చైనీస్ యొక్క కరెన్సీని వర్తకంలోకి తీసుకురావడం. మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఏదైతే వ్యాపారం జరుగుద్దో, ట్రేడ్ జరుగుద్దో దాన్ని కరెన్సీని మరింత డాలర్ లాగా తీసుకురావడానికి. పీపుల్ టు పీపుల్ కాంటాక్ట్స్ అంటే ప్రజల మధ్య, వివిధ దేశాల మధ్య కల్చరల్ కాంటాక్ట్స్. ద రూట్స్ ఆఫ్ ది బీఆర్ఐ. అయితే చైనా ఏ రూట్స్ ద్వారా ఈ బీఆర్ఐ ప్రాజెక్ట్స్ అని ఇంప్లిమెంట్ చేయదలుచుకుందో చూద్దాం. ఇన్ ఏన్షియన్ చైనా, ది సిల్క్ విచ్ వాజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ చైనా వాజ్ ట్రేడెడ్ త్రూ సిల్క్ రోడ్ ఇన్ ది Upper Eurasian region through Central Asia. The present new Silk Road under BRI is reaching out to Eurasia, including a link via Myanmar to India. And it encompasses trade and investment hubs to north of China by reaching to Europe, Central Asia. And one more maritime Silk Road via sea, South China Sea, going through Indo-China, Southeast Asia, then around the Indian Ocean, thus reaching Africa and Europe. The controversial CPEC, China-Pakistan Economic Corridor. Now we look these routes through some maps. The pink color Silk Road, the ancient Silk Road, from the eastern part of the China, where the production is available through rail and road through Central Asia, then through Greece, one route to Moscow and other route to Europe. And a maritime Silk Route through ports from eastern China, South China Sea, Malacca Straits to port in Sri Lanka, the Southeast Asian nations, Indonesia, Philippines,
Malaysia, Thailand and other countries, and then to Africa through Red Sea, Mediterranean Sea to Greece and European countries. Thus, the Belt and Road Initiative involves both land and sea route, where their overproduction is dumped in these countries. And then the controversial, the China-Pakistan economic corridor, which starts from Kashmir in China, then it enters to Pakistan occupied Kashmir, Gilgit, then to Pakistan under different routes, the port connectivity to Gwadar port and Karachi. The reason behind sea route to Pakistan is for their energy security. It imports crude oil from Middle East, from Gwadar port to their hinterland in China. Because the other route through Indian Ocean is somewhat in the long term, their energy security will be compromised because of the other countries' presence, India and other Quad nations. So it wants to develop the shortest routes to Gwadar to hinterland China. The issues associated to BRI, Belt Road Initiative. It is Chinese monopoly in these projects. వారి గుత్తాధిపత్యం. ఈ ప్రాజెక్ట్స్ మొత్తం అన్నీ కూడా చైనీస్ కంపెనీస్, స్టేట్ ఓన్డ్ కంపెనీస్ బిల్డ్ చేస్తాయి. వేరే ఏ కంపెనీస్ కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు, వేరే ఏ దేశానికి చెందిన కంపెనీస్ కూడా. మోస్ట్లీ డన్ బై ది చైనీస్ ఓన్డ్, స్టేట్ ఓన్డ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అండ్ బ్యాంక్స్ ఇన్ చైనా. మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్స్ గోస్ టు ది చైనీస్, దట్ ఈస్ 93%. హోస్ట్ కంట్రీస్ ఆర్ అదర్ కంపెనీస్ హార్డ్లీ హ్యావ్ ఎనీ రోల్. అంటే భాగస్వామి దేశాలు కానీ వేరే ఏదైనా కంపెనీలు కూడా ఇటువంటి రూల్ కూడా లేదు. ఇంక్రీజ్ కరప్షన్, అవినీతి. ఎందుకంటే ఏ భాగస్వామి దేశాలు ఉన్నాయో వారి అధికారులకు కానీ గవర్నమెంట్ కానీ కరప్ట్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళకు అనుకూలంగా ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డ్ చేయడం, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ మార్చుకోవడం, అండ్ రెడ్యూస్డ్ కాంపిటీషన్, అసలు కాంపిటీషన్ లేకపోవడం, అండ్ నో ప్రైవేట్ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్. ఏ ప్రైవేట్ భాగస్వామి పార్టిసిపేషన్ ఉండదు, ఓన్లీ చైనీస్ కంపెనీసే ఉంటాయి. ది డెట్ ట్రాప్ డిప్లొమసీ, ఏదైతే అప్పుల ద్వారా దౌత్యం జరుగుతుందో ఇదంతా ఒక ట్రాప్లో, ఊబిలో నెట్టడం, తద్వారా వాళ్ళు పొలిటికల్ అండ్ ఎకనామికల్ ఇష్యూస్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం. ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, అసలు ట్రాన్స్పరెన్సీ లేకపోవడం, పారదర్శకత అసలు లేకపోవడం. ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇంచుమించు 13,000 పైగా ఉన్నాయి. $850 billion ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది ఇందులో. అన్రీజనబుల్ లోన్ కండిషన్స్, లోన్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అన్రీజనబుల్గా ఉంటాయి. మామూలుగా అకార్డింగ్ టు వరల్డ్ బ్యాంక్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ది టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆర్ రీజనబుల్ with lower interest rate, repaying capacity, repayment. There are certain conditions which are workable and reasonable, but in case of BRI under China, the loan conditions are unreasonable. ఎక్కువ వడ్డీ రేట్లు. Then China is dumping its overproduced steel and cement in the BRI projects. Then there are 236 BRI projects which are facing debt related problems. Repercussions on its partners and on the world. ఈ BRI ద్వారా వాటి భాగస్వామి దేశాలు మరియు ప్రపంచం మీద పడే పరిణామాలు ఏంటి? ఎండింగ్ అప్ బీయింగ్ టూ డిఫికల్ట్ టు రీపే. ఏదైతే భాగస్వామి దేశాలు ఉన్నాయో దే ఆర్ ఫేసింగ్ డిఫికల్టీస్ టు రీపే ది లోన్, బికాస్ ఆల్ ది ప్రాజెక్ట్స్ హ్యావ్ టు బి, కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ హ్యావ్ టు బి బోర్న్ బై ది రెస్పెక్టివ్ పార్ట్నర్ కంట్రీస్. కంపెల్లింగ్ టు యాక్సెప్ట్ పొలిటికల్ అండ్ ఎకనామిక్ కన్సెషన్. అంటే చైనా ఈజ్ కంపెల్లింగ్ ది హోస్ట్ నేషన్స్ టు యాక్సెప్ట్ సర్టన్ పొలిటికల్ అండ్ ఎకనామిక్ కన్సెషన్స్ టు దెమ్. రాజకీయ ఆర్థిక కొన్ని కన్సెషన్స్ తీసుకోవడం ద్వారా ఆ భాగస్వామి దేశాల్లో తన పట్టు బిగించుకుంటుంది. రిజల్టింగ్ ఇన్ అన్సస్టైనబుల్ డెట్ ఫర్ ఇన్ఫ్రా డీల్స్. ఈ ఏదైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డీల్స్ ఉన్నాయో కూడా అన్సస్టైనబుల్ డెట్ అన్నమాట. ఒక టైం పీరియడ్లో పే చేయలేకపోవడం, లాంగ్ టర్మ్కి
పెరిగిపోవడం, వడ్డీలు పెరిగిపోవడం ఈ విధంగా జరుగుతుంది. ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది చైనా ఈస్ టు push forward its geostrategic interest and its global presence and influence. We all know that the China is the second largest economy in the world after USA. In the multipolar world, China wants to occupy the place as the power of the US is declining. తన ఆర్థిక వ్యవస్థ ద్వారా ఈ ప్రపంచీకరణలో తన పలుకుబడిని, తన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని పెంచుకోవడానికి బీఆర్ఐని ఒక మార్గంగా ఎంచుకుంది. మౌంటింగ్ డెట్ లీడ్స్ టు ఫిస్కల్ టర్మాయిల్ అండ్ పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ. ఏదైతే అప్పు ఉందో చైనా ఇచ్చిన లోన్స్ ద్వారా అప్పు పెరగడం, సరిగా కట్టలేకపోవడం ద్వారా ఫిస్కల్ టర్మాయిల్ మనం చూస్తున్నాం. శ్రీలంకలో వాళ్ళ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ చాలా తగ్గిపోయి శ్రీలంకాస్ డెట్ ఈస్ అరౌండ్ 60-70% ఆఫ్ దర్ జీడిపి. Because of lack of forex, their imports cost increases and ultimately political instability, what we are observing in Sri Lanka. Targeting the country's weakness to repay loans. China is targeting the weakest countries where their economy is weak in the sense, and targeting them, giving them projects, and when they are unable to repay the loan, they are getting equity in the projects and taking their own, the host country's land to develop their own facilities for their geostrategic interests. If you see the BRI projects, the 42 countries debt, that is 10% of their GDP towards Chinese projects. And one more thing, the environmental degradation. The China has been developing under BRI the coal based power projects, అంటే కోల్ ద్వారా పవర్ జనరేషన్ 25 gigawatts. We have been seeing we are moving towards renewable energy like solar energy and hydro. However, the China is developing coal based power plants which produces greenhouse gases, further leads to global warming and degradation of environment. Systematically acquiring real estate for strategic reasons. Acquiring the land for their strategic, developing their own military based facilities. We see in certain African countries like Eritrea. Indian Ocean and Indo-Pacific have become new theaters of contestation. We have been seeing the China is violating the international rules of navigation in the South China Sea, saying that the whole South China Sea belongs to them and developing artificial lands. Thus, the Indian Ocean has become, and Indo-Pacific South China Sea has become a new theater of contestation between the China and its partners and of course Quad. Current issues regarding ill effects of debt trap. ఏదైతే అప్పుల ఊబిలో దించుతుందో దానివల్ల జరిగే ఇల్ ఎఫెక్ట్స్. ది ప్రైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ శ్రీలంక. కరెంట్ క్రైసిస్ ఇస్ partly due to fiscal mismanagement of huge debts, repayment of loans and depleted forex reserves. Amman Tota port deal. The China signed deal with Sri Lanka for 99 years and it acquired 15,000 acres of land for Chinese company. A permanent Chinese presence in the Indian Ocean, defaulting on loan payment. Sri Lanka is defaulting its loan repayment, thus handing over equity in port to China. China gains long-term benefits. China is capitalizing through its influence and leverage in the region through this Sri Lanka. Then Maldives. The Maldives, the external debt, 78% of their external debt owed to China. Equity swaps, and then it may lead to debt distress. One more country, Montenegro, is also default on repayment to China, and China has got right to access their land and seize its certain assets also. And our concern, what is India's stand and
or concerns. It hampers India's strategic interest because the China-Pakistan economic corridor passes through Pakistan-occupied Kashmir. We have issues with the Pakistan regarding the Kashmir, which is occupied by the certain part of the Kashmir is occupied by the Pakistan, through which China is building the economic corridor. That's why India did not join the PRA. CPEC would hamper India's strategic interest in the South Asian region and can aid Pakistan legitimacy in Kashmir dispute too. Once this CPEC materializes, it would hamper the India's strategic interest because it gets legitimacy to the Pakistan in the Kashmir dispute. Attempts to extend CPEC to Afghanistan may undermine India's position as economic, security and strategic partner of Afghanistan. The CPEC may be extended to Afghanistan as well, thus undermine India's position because we have been working with Afghanistan under economic, security and strategic issues with Afghanistan. China's strategic rise in the subcontinent, along with the China-Myanmar economic corridor and China-Nepal economic corridor, which will link Tibet to the Nepal. China ఏ విధంగా చైనా మయన్మార్ ఎకనామిక్ కారిడార్ మరి నేపాల్తో ఎకనామిక్ కారిడార్ డెవలప్ చేస్తుందో that will definitely affect the India and China's strategic rise in the subcontinent. The end posits of the project will touch the boundaries of Gangetic Plain, one way through Pakistan, one way through Nepal, one way through Myanmar. So all these corridors will touch India. Thus, the India's neighbors will be under the control of China. Thus, we lose strategic interest in the long term. Three corridors signify the economic as well as strategic rise of China in this Indian subcontinent. So, what is the way forward? అయితే ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా దీన్ని పరిగణలో తీసుకుని కొన్ని సొల్యూషన్ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. అది వన్ ఈస్ బ్లూ డాట్ నెట్వర్క్. It is a multi-stakeholder initiative formed by the USA, Japan and Australia. Trusted Standards for Global Infrastructure Development, PDN. And B3W initiative, the G7 countries proposed Build Back Better World initiative at the 47th G7 summit to counter China's BRI. అంటే G7 కంట్రీస్ కూడా డెవలప్డ్ నేషన్స్ కూడా ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకొస్తున్నాయి. ఏ అయితే డెవలపింగ్ నేషన్స్ ఉన్నాయో, లో ఇన్కమ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయో, వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెఫిసిట్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి బెటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకురావడానికి అండ్ ఆల్సో టు కౌంటర్ చైనాస్ BRI. Global Gateway. In a bid to compete with BRI, the European Union recently launched Global Gateway, a new infrastructure development scheme. యూరోపియన్ యూనియన్ EU కూడా గ్లోబల్ గేట్వే ద్వారా కొత్త ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకొచ్చి చైనాని అండర్మైన్ చేయడానికి. Participatory alternatives. Alternative projects must be launched by more advanced countries which are also participatory in nature, keeping into the account the interest of the host and recipient countries. మిగతా దేశాలు కూడా ఆల్టర్నేటివ్ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకొచ్చినట్లయితే అడ్వాన్స్ కంట్రీస్ మోస్ట్లీ ఈ పార్టిసిపేటివ్ నేచర్ ద్వారా హోస్ట్ నేషన్స్, లో డెవలపింగ్ నేషన్స్ అండ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు. ఆల్టర్నేట్ ఫండింగ్ సోర్సెస్. చైనీస్ కంపెనీస్ ద్వారానే కాకుండా ఏదైతే ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ డెవలప్మెంట్, ది వరల్డ్ బ్యాంక్, అదర్ ఇట్స్ అసోసియేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ద్వారా ఆల్టర్నేట్ ఫండింగ్ చేయడం ద్వారా వాటి లోన్స్ తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వడం ద్వారా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ఇండియాస్ రోల్? ఇండియా విల్ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ ఇట్స్ పార్ట్నర్ ఇన్ ద రీజన్ టు ఆఫర్ ఆల్టర్నేట్ కనెక్టివిటీ అరేంజ్మెంట్స్ టు ఇట్స్ నైబర్స్. మన చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాలతోకి మనం ఏ విధంగా కనెక్టివిటీ అరేంజ్మెంట్స్ తీసుకురావాలని ఆలోచించాలి. అయితే లుక్ ఈస్ట్ ద్వారా శ్రీలంకలో కొన్ని ప్రాజెక్ట్ తీసుకురావడం ద్వారా, నేపాల్లో కనెక్టివిటీ పెంచడం ద్వారా మనం ఆల్టర్నేట్ అరేంజ్మెంట్ తీసుకువచ్చి చైనాని కంటైన్ చేయగలగాలి. ప్రొవైడ్ ఎ న్యూ థియేటర్ ఫర్ జియో పొలిటికల్ కాంపిటీషన్ విత్ చైనా ఇన్ సౌత్ ఏషియా అండ్ ఇండియన్ ఓషన్.
We have to enhance our maritime capabilities in the Indian Ocean to give a competition to the China, so that there would be multipolar world.